ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮೌಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ ತಿರ್ಗಾ ರೈಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ 10:55 ಆಗೋಯಿತು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಟು 40 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋಯಿತು ಮೌಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈಗ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 3 ಗಂಟೆ ತಲುಪ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ 3:42 ನಿಮಿಷ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು 234 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು, 4 ಅವರ್ 50 ನಿಮಿಷ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅನದರ್ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್, ಮೇ ಬಿ 2:34 ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಒಂದು 100 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಮೇಲೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 130 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಚಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಫೈನಲಿ ವಿರುಧಾಚಲಂ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಒಳ್ಳೆ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಿರೋದು ಅದೇ ಬಜಾರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲ ಶಾಪ್ಸು ಇದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಏನು ಎಲ್ಲ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ, ಏನು ಬರ್ತಿದಾರೋ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಚಿದಂಬರಂ 45 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್, ಪರಂಗಿಪೇಟೈ. You took that right? Not it? You saw me take that right? Okay, I saw you. Now we are able to feel the heat, no? As soon as we reached Virudachalam. No. I'm already sweating inside. ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ಸು ಬ್ಯಾನರ್ಗಳು ಇಡೋದು. ಬರ್ತಡೆಗೆ, ಮದುವೆಗೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬ್ಯಾನರ್ ಇಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅವರೇ ಇಡೋದು ಬ್ಯಾನರ್ಗಳು. ಸಮಯ 1:46. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಚಿದಂಬರಂ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಬಿಸಿಲಂತೂ ಸರಿ ಕುಡಿತಾ ಇದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ಗೂ ಇವಾಗಿರೋ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ಗೂ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ. ಟೋಟಲಾಗಿ ಆಪೋಸಿಟ್. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟಯರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಸಿಲು. ಇನ್ನು 99 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ, ಬಟ್ 99 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕವರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 2 ಅವರ್ 13 ನಿಮಿಷ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ರೋಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ರೋಡ್ಗಳೆಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕವರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 2 ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ನೋಡೋಣ. 4 ಗಂಟೆಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಗೂಗಲ್. ಮುಂದೆ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇದೆ, ಮುಂದೆ ರೈಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಮಚಾ, ಯು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್? ಓಕೆ, ಯು ಸಿ ಅ ಫ್ಲೈಓವರ್ ದೇರ್, ನೋ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ರೈಟ್ ದೇರ್. Last time, you remember, we met Jairam in this road only. When you take this right, no? There only he came and met us. ನನ್ನ ಆಫೀಸ್ ಕೊಲೀಗ್ ಜೈರಾಮ್ ಅಂತ, ಅವರು ಸ್ವಂತ ಊರಿದೆ ಚಿದಂಬರಮ್ಮು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವೇಲಾಂಗನಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಕಾರಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ಒಂದು ಜಂಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೇ ಅವ್ರ ಮನೆ, ಅಲ್ಲೇ ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಈ ರೋಡ್ ಇನ್ನೂ ಅಂಡರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನಲ್ಲಿತ್ತು. ಸೊ ಈ ಹೈವೇ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. Last time when you came, this road was open, is it? Okay, previous to that when we came it was closed. Yeah. This was very horrible. On the road ladana we met Jairam. Chidambaram Devasthana. Yes, Chidambaram Nataraj temple. So ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವ್ರ ಮನೆ ಅಲ್ಲೇ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಲ್ಲೇ ಬರೋದು.
நிப்பாட்டாங்க. ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே எடுக்குது வெயில். சைடில் போடு. சர்வீஸ் ஃப்ளோர் போகாது, இங்கே போடு. ஏன் போகிறேன்? வந்துச்சா இன்னும் 150 கிலோமீட்டர் காமிக்குது. வேளாங்கண்ணியில் காரைக்காலில் போட்டல விட்டு. நான் இங்கே தான் நிற்க சொன்னேன். அங்கே போய் மூஞ்சி கழுவியா நீ? நான் அங்கே நிற்க வச்சு மூஞ்சி கழுவாங்களா யாராவது? சர்வீஸ் ரோட்டில் போகாத, சைடில் நிப்பாட்டுறான்னு ஒன்று. My low fuel indicator is on. I have range of another 150 kilometers. But போட்டுறோம். I will put it. I mean, I don't want to put it here. I can go till Karaikal. From there I can actually put it. Full tank பண்ணிடலாம். Okay. Sounds like a plan. நான் 35-40 கிலோமீட்டர் ಇದೆ. Karaikal is actually part of Pondicherry. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಯಲ್ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಹಾಕ್ಸೋಣ. ನಮ್ಮ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗುತ್ತೆ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. 440 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ರೋಡ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೊಡ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ವಿ. ನಮ್ಮ ನವೀನ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಇಂಟರ್ಕಾಮಲ್ಲೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು. ಎಷ್ಟು ಹಿಂದೆಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. One eternity later. ನಾ 50 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಇಂಟರ್ಕಾಮ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಬಂದಾಯಿತು. ನವೀನ್ ಓಕೆ, ಯೋ ಬ್ಯಾಕ್. செம்ம க்ரௌடாக இருக்குதாங்க. I remember this route. We were going to Trunky Bar. The best part was 2019 we were going to Targambadi. Jairam was he was the one who actually said there is a Danish fort in Targambadi. To me, he came and said, Macha, from here 15 or 16 kilometers, you will get Trunky Bar. I said, okay, Trunky Bar. I said, okay, Trunky Bar. Okay. No. I thought, okay, Trunky Bar is the name of the town. He said, if you see Trunky Bar board, that's where you would stop because it's a small town. If you take right, you go inside, you get the Danish fort. So I was like, okay. So I am looking for Trunky Bar board. Okay, where is Trunky Bar? Targambadi vanchi. I crossed Targambadi and went, okay. I am still looking for Trunky Bar. And he from behind is honking. I am in my Interceptor, he is in his classic 350. Okay, I kept on honking. Finally I saw him in the mirror, okay. He was waving his hand and all. Then finally, we didn't have the intercom that time. So he finally came in front and he's like, Gee, Targambadi went long back. I said, you told Trunky Bar. Like, yo, Trunky Bar, other name is Targambadi only. Like, okay, fine, let's take a U-turn and go back. அப்போ தான் அங்கே போய் அந்த இது தானிஷ் ஃபோர்ட் we saw. எங்கே? Trunky Bar. It's a small இது இல்லையாடா அது அந்த. Have you gone to that fort? Okay. I think we are almost reaching Trunky Bar. This is a straight stretch which actually goes to Targambadi. And
and then you have that small left which actually goes. Take that left and then go straight. From here left is actually Danish Fort. If we have to go right, so this is Targambadi Danish Fort is actually here in the left. You have to go that way. Probably we'll see tomorrow. If we have time, we'll go there. See, this is all other than Anga. There is the beach. You see, there's a beach there. Yeah. No bar accident par every hour one day. A head-on collision mari irukadu. Okay, Snehitare, finally we have reached Karaikal. Karaikal is part of Pondicherry, Puducherry. Yes. Karaikal enter ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಾರ್ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಲಿಮಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಫುಲ್ ಬಾರ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಾವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಾರು, ಅಲ್ಲೊಂದು ಬಾರು, ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಬಾರ್. ಫೈನಲಿ ಕಾರೈಕಾಲಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿಸಿದಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಗಾಡಿಗೆ ಫುಲ್ ಟ್ಯಾಂಕು ಊಟ ಹಾಕಿದಾಯಿತು. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಊಟ ಹಾಕ್ಸ್ಕೋಬೇಕು. ಹೊಟ್ಟೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹಸಿವಾಗ್ತಾಯಿದೆ. ನಮ್ಮ ನವೀನ್ ಅವ್ರು ಯಾವುದೋ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಗೊತ್ತು ಅಂದರು, ಅವ್ರನ್ನೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡೋಣ ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿಪ್ಪ ಇದೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟು? ನಡೀಪ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರೀ 36 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ವೇಲಾಂಗನಿಗೆ. ಆದರೆ ರೀಚ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ 55 ನಿಮಿಷ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 36 kilometers, but actually showing 55 minutes to reach. I expected that. ರೋಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ವಂತೆ, ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ 50 ನಿಮಿಷ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರೆ. ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಇಯರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ? ಐ ಫಾರ್ಗಾಟ್ ಟು ಸಿ. 96. ವಾವ್. ಸೊ ಕೇಳೋದಲ್ಲ, 96 rupees ಫ್ಯೂಯಲ್ ಇಲ್ಲಿ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ 103 ರೂಪಾಯಿ, 102 ರೂಪಾಯಿ 96 ಪೈಸಾನಾ? 96 rupees. ಸೂಪರ್. ನಾಳೆ ತಿರ್ಗಾ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಟಾಪಪ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಹೆಂಗೂ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇವಾಗ ವೇಲಾಂಗನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ರಿಟರ್ನ್ ಒಂದು 60 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ನೋಡಿದ್ರು 1 ಬ್ಲಾಕ್ ಖಾಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಟಾಪಪ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಟಾಪಪ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೊರಟೋಗ್ತಾನೆ. ಅಂಕಲ್ ಸೂಪರ್. ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಕಲ್ಗಳು. ಕೊನೆಗೂ ನಮ್ಮ ನವೀನವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ರಪ್ಪ. ಇದೆ ಅಂತ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟು, ಅಲ್ ಝೈಕಾ ಮಂದಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಟಿ ಕ್ರೂಸೈನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಫಸ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡುವ. ಹಾಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಭರ್ಜರಿ ಊಟದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಪಯಣ ತಿರ್ಗಾ ಶುರು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಅವರ್ ಜರ್ನಿ ವೇಲಾಂಗನಿಗೆ. ಅಲ್ ಝೈಕಾ ಊಟ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಹುಡುಗರು ಯಾರಾದರೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಂಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಜಾಗನ. ಸರ್ ಓನರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸೂಪರಾಗಿತ್ತು. ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸೂಪರಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ನವೀನ್ ಬ್ರೋ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರು, ಅದೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ ಝೈಕಾ ಮಂದಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕಾರೈಕಾಲಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟು ವೇಲಾಂಗನಿ ಯಾರಾದರೂ ಟ್ರಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಈ ಜಾಗ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫುಡ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವೇಲಾಂಗನಿ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಈಗ 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ನಲ್ಲಿ.
ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10 hours ಆಫ್ ಜರ್ನಿ. ಕೊನೆಗೆ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು 3 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ. Another 600 meters, we are reaching the destination. We stayed in this hotel, Macha Udayam, in 2019 when we came in bike. We are almost there. We have it on the left. This is the one, Maryland Church View Suite. Sorry, Suite. Where is the parking? Okay, Maryland Church View Suites. சரிங்க போடலாமா? அங்கே போடணுமா? ஓகே. புக்கிங் இருக்குண்ணா. ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಫೈನಲಿ ವೇಲಾಂಗಣಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ. ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್-ಇನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಫೆಸ್ಟ್ ನಾವೇನವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನೋ ಫೆಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನೋಡುವ ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೋಗಿ. ಓಕೆ.